Peace be upon you. I hope you are. Today I want to explain about future perfect tense. Now, our goals for this video are identify the structure of the future perfect tense. Number 2, learn how to use the future perfect in suitable situations. Last, we want to do the exercises. Now, the structure of this tense contains from subject, will, have, and the past participle or verb 3. Now, as usual, any tense has 3 structures or forms: affirmative, negative, and question. Now here, the affirmative sentence contains from subject, will, have, and the past participle or verb 3. An example, he will have done it before this evening. Now pay attention to the keyword here, by. The negative form contains from subject plus will not or won't have and the past participle. An example, he will not have done it by this evening. Interrogative form or question start with will, then the subject, have, and the past participle. An example, will he have done it by this evening? If you want to describe this action on the timeline, you have to understand that the future perfect is a tense that is completed or finished before another action in the present or before a time in the future. Before a time in the future. How? Now, we want to learn some of time expressions that we can use them in the future perfect. Like by. ننتبه هون by بمعنى بحلول. Okay? And followed by future time. بيجي هون وراها زمن future. ننتبه لأنه by استخدمناها قبل هالمرة مع الباست بيرفكت، بس هون باي رح يكون الزمن اللي بتبعها زمن مستقبل. Number 2 by the time، وهون ننتبه by the time followed by present simple. okay. هون الزمن بيكون عندنا present simple followed by verb 1 or present. Also before and when followed by present simple. The last, we use till, until, or till with the negative sentences. The usage of this tense. Number 1, or example number 1. By 8 o'clock tomorrow, I will have taken off for Japan. Now here the keywords help me to know this structure or this tense in the future perfect. This part. What does mean of this part? هلا هذه هي الدلالة اللي ساعدتني أعرف إنه هاي جملة في الفيوتشر التام أو المستقبل، زمن المستقبل التام. Here we have by, and I said after by we can use any future time. فعندنا 8 o'clock tomorrow هو زمن مستقبل. okay. by وراها زمن مستقبل معناته استخدام رح يكون للفيوتشر بيرفكت هو استخدام will و have taken. يعني هذا أو أنا حسب ما هي الجملة بتحكي الشخص بحكي أنا سوف أكون مقلع إلى جابان، يعني طائرته بدها تقلع قبل الساعة 8 غدا، يعني بتيجي الساعة 8 بتكون طائرة مقلعة إلى اليابان. تمام؟ إذن هذا الحدث رح يكون الحدث الأول هو إقلاع الطائرة إلى اليابان أو سفر هذا الشخص إلى اليابان.
والحدث الثاني مجيء الساعة 8. هاي أول function بالنسبة له الفيوتشر بيرفكت. talk about an action that will finish before a certain time in the future. إذن الإقلاع تم وانتهى قبل مجيء الساعة 8 غدا. Another example, she will have learned Chinese before she moves to China. هلا هوني ننتبه إنه إحنا استخدمنا الدلالة before as indicator، والانتباه الثاني يكون pay attention for it هو إنه الفيب هون present simple. كتير مهم نفهم هذا الكلام. إذن here we have present simple. And here we have the future perfect. Have, will have learned. What does mean of the sentence? The sentence describes the action that will finished before another action. هلا هي رح تكون تعلمت اللغة الفرنسية الصينية وهذا الحدث الأول وانتهى. اوكي، والحدث الثاني رح يصير إنها تسافر إلى الصين. تمام، فعندنا this is the future perfect اللي هو هذا الحدث اللي تم وهو الحدث الأول. بعدين جاء وراه هو عملية سفرها إلى اليابان. The function of this sentence is to talk about an action that will be completed. ننتبه إنه هنا اكتمل الحدث وهو تعلمها للغة الصينية before another event takes place. إذن قبل حدوث حدث ثاني واللي هو سفرها إلى الصين. Another. By the end of this year, we will have paid the last installment of our house. هلا here by is the indicator for the future perfect and here followed by future time. تمام؟ معنى الجملة إنه إحنا رح يكون دفعنا القسط الأخير last installment معناها القسط الأخير لبيتنا okay قبل مجيء نهاية العام. هاي معناها. Now what does the function or what is the function here? The function is to talk about an action that will finish before a certain time in the future. يعني دفع القسط الأخير قبل مجيء نهاية السنة. Now this man, he will have retired by the time he is 60. هلا هذا الشخص راح يتقاعد okay قبل عمر 60. راح يجي عمر 60 هو حيكون متقاعد. نفس الإشي حيكون عندنا completed action before another action in the future. Look at this picture. Now this girl, she has a wish or a hope. She said, I hope that by next summer I will have graduated and found a job. هلا هاي الشخص عماله بتمنى اوكي انه يصير عنده اول اشي تخرج وايجاد عمل قبل الصيفية الجاي next summer. اوكي note. These notes are important. هلا في عنا ملاحظات كتير مهمة بالنسبة ل future perfect. Number 1, we use the present simple after the time words. هلا في عنا كلمات اسمها time words اللي هي by the time, until, till, before. okay
طبعا هدول التايم words دائما followed by time clauses اللي بيجي وراهم اسمها جمل الزمنية اسمها time clauses okay and this kind of clauses وهاي الجمل أو العبارات the tense will be in the present راح يكون زمنهم present simple examples by the time you arrive ننتبه إنه by the time you arrive we use present simple I will have finished cooking يعني قبل مجيئك أنا رح أكون خلصت الطبيخ I will have finished cooking by the time you arrive هلأ no difference between sentence 1 and 2 even so I change the position of the time clauses رغم إني أنا غيرت مكان جملة التايم clause here I put it in the at the beginning here I put it at the end number 3 Jane won't have learned French until August هلا here I use until and I said until I use to the negative sentences أكثر شيء بستخدمها مع الجمل المنفية future perfect معنى الجملة إنه هي ما رح تكون أنهت تعلمها للغة الفرنسية قبل مجيء شهر أوغست يعني حيجي شهر أوغست اللي هو شهر آب وهي لسه مش مكملة تعلمها للغة الفرنسية. Now here we have an exercise from the worksheet. Question number 1. Put the verbs between the brackets in the correct form of future continuous or future perfect. Here we want to read the sentence, understand the meaning of the sentence, and take care of the indicators or keywords in the sentence. هدول الأشياء كتير مهمة ننتبه لها وإحنا عم نتعامل مع الجمل وخصوصا في تصحيح الأفعال. Number 1. Use space. Wait for her when her plane arrives. نعرف إحنا من الجملة بننتبه إنه في حدث رح يكون in progress حدث رح يكون مستمر okay بمجيء حدث ثاني هلا هو حيكون هذا الشخص will be waiting رح يكون عماله بينتظر في المطار لعند ما تصل الطائرة إلى المطار اوكي إذا will عملية الانتظار بتكون مستمرة will be waiting رح يكون عم بينتظر شخص معين إلى أن تهبط الطائرة في المطار أو تصل في المطار. Okay. Number 2. I space be in London for 6 months by the time I leave. ننتبه هون إنه عنا by a time by the time okay. حكينا by دائما مع البيرفكت دائما إذن I have I will have been okay طيب. Tonight at 6 p.m. certain time in the future here I want to write the future continuous will be eating. Number 4, by next November, as you see next, by here we used perfect. Will have received at midnight tonight we space drive through the desert. Now here we have a certain time in the future. Will be driving. Okay, now this is for this slide.
we want to go to next one, and these sentences from the worksheet. نحكي إنه هدول الجمل من ورقة العمل. Number 6, by the time he gets home. Also here I use by, and by I used with the perfect. Will have cleaned. Number 7, I space. This test by 3 o'clock. Here we have by, have, will have, finished. Number 8, space she, space learn enough Chinese to communicate before she moves to Beijing. Now here we have before and the present simple. Now we have to use we will or will. She have learned. Or we can use learned. الفعل هذا له صيغتين. One is regular, one is irregular. يعني واحدة منتظمة واحدة غير منتظمة. And both are correct. Now, will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing? يعني هل ستكمل الكورس أو دراستها للغة الصينية قبل سفرها للصين أو لا بكين؟ Number 9, what space, you space, tonight between 9 and 10:30. حكينا إذا كان عندنا time and time، يعني في فترة زمنية ما بين 9 و10:30 فبيكون عندنا الحدث مستمر. وننساش إنه حنتعامل مع صيغة سؤال هلا. إذا will you be doing. Number 10 and the last, why the children are doing homework. I will be cleaning. The kitchen. Okay. طبعا كمان while ننتبه إنه دائما تيجي مع الأفعال المستمرة. سواء هون تيجي مع الأفعال المستمرة number 1. number 2 هي بحد ذاتها ما بيجي وراها إلا ال present continuous, while in the second sentence we can use the future continuous. Okay. That's it for this video. I hope you benefited and understood the exercises and the explanation.